ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So yesterday we have actually covered what national issues, I think, na national issues cover madidna yesterday. Have I not covered? Cover madidna ilva national issues January. So today let's actually cover bilateral issues as well as international relations. So bilateral issues anta bandaga, when it comes to bilateral issues, we are covering some, how many? 6 bilateral issues. These are there. The first one is with Nepal, India-Nepal relation. So when it comes to India-Nepal relation, India have recently actually decided to have a bridge over Mahakali River, which connects India and Nepal. Okay, Mahakali River kelidre elladru kelidre kelilvo. Mahakali River kelidra, adana Sharada River antanu heltare. Okay, it is actually in between ಯಾವುದು Nepal and India. ನೋಡಿ in the film alla ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. In Google, if you see in Google, it's nice. Okay, I'll just show. What is Mahakali image ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ರಿ. So this is the river. It is also called as Sharada River. Okay. So here India is actually planning to have a bridge. Okay. Let's see what is there in the article. In the article, it says like, who is the talking? It's a very dangerous river only. Okay. Alli bridge katak agirilla. So the Union Cabinet have approved actually to construct a bridge over that river. Okay, which connects India and Nepal. Okay. So the first point, light ag barkoli points. So India have planned to construct a bridge over Mahakali River. India have planned to construct a river. Construct a bridge over Mahakali River at Dharchula. That word is important. The name is Dharchula. The place name Dharchula. The river originates in Uttarakhand, Pithoragarh district. The river originates in Uttarakhand's Pithoragarh district. The river is also known as Sharada River. The river originates in Uttarakhand's Pithoragarh district. The river is also known as Sharada River. Okay. The river originates in Uttarakhand's Pithoragarh district. Okay. So see, this first article is over. The second article is, see, now yavagadru, for example, Pakistan India relation ideyalla. So Pakistan India relation irbekadre, whatever nuclear capability we are having or armed capability we are having, we should show cause with the Pakistan or we should hide and fight. We have to show cause. Okay, ಯಾವುದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, we have to show cause and there are agreements. Okay, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಡ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so that is the reason what here they are telling is India and Pakistan exchange a list of what installations and facility when it comes to energy ಅಂದ್ರೆ armed forces. Okay, so they exchanged nuclear installations and facilities when it comes to
ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ this kind of exchange. Okay, this kind of exchange takes place. ಈ prisoners ಬಂದಾಗ every 2 years they will exchange the names of prisoners. Okay, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು they will conduct some terrorist activity and they will actually demand release of those terrorist activity. ಆ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇವಾಗ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಯಾವ್ದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ವಾರ್. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸ? ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೇಳ, ನೀವೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ನೌ. ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋಹನ್. ಬರ್ತೋಯ್ತಲ್ರಿ ಮಾನಸ, ವಾಟ್ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it will turn into a world war. Okay, that is the reason. Civilian damage, resource disturbances. So in a construct ಮಾಡೋದು Japan is an example alva. Hiroshima, Nagasaki. Yes, how many? See, actually here the video display ಆಗ್ತಲ್ವಲ್ಲ, it is ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, then it's okay. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ whether face is visible or not. Second and that's it. Let it believe. So what am I telling? Okay, so that is the reason everybody will do some kind of fight and they will actually fight ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫೈಟ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಮನೀಶ್? ಇದೆ, but in other forums. Okay, it is in other forums. Okay, in other forums. So please write down some points. This is important. Second article is important. India-Pakistan relation. There was exchange of a list of nuclear installations and facilities. Both India, Pakistan exchange a list of nuclear installations and facilities that cannot be attacked in case of hostilities. Based on Article 2 of Agreement on Prohibition of attacks against nuclear installations and facilities. Agreement on prohibition of attacks against nuclear installation and facilities. Full stop. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ important nuclear installations and facilities ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣನೂ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಆ ತರದ್ದು ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಏನೇನ್ ಸರ್ವಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾ ಇದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, please write down. Both countries also exchanged a list of prisoners under the provision of agreement. Both the countries also exchanged a list of prisoners under the provision of agreement. Okay, so adadmele let us go for India Sri Lanka relation in the month of January. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೋ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪೇ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ಡ್ 3 agreements with Sri Lankan government recently. India signed 3 agreements with Sri Lankan governments recently. Next line. India agreed to jointly develop Trincomalee, I'll work out the Sri Lankan word. Trincomalee oil tank farm. India, Sri Lanka jointly agreed to develop Trincomalee ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, TRINCOMALE, Trincomalee oil tank farm in eastern Sri Lanka. Okay, in eastern Sri Lanka. Partnership ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 51:49% partnership, both sides, Sri Lankan ಕಡೆಯಿಂದ and Indian Oil Corporation kadeinda. Okay, so 51:49%. Next line. The agreement will help boost India's energy security. The agreement aliradella barkobidi nanu helid madra barkoli. The agreement will boost India's energy security and provide it. The agreement will boost India's energy security and provide its presence in area of high strategic value, and provides its presence in the area of high strategic value. Next line. India agreed to extend $500 million currency swap. India agreed to extend a $500 million currency swap with Sri Lanka. Which eases balance of payment issue. Which eases balance of payment issue of Sri Lanka. Which eases balance of payment issue of Sri Lanka. Aita? Which eases balance of payment, BOP, issue of Sri Lanka. Under this deal, Sri Lanka can access. Under this deal, Sri Lanka can access Euros and dollars and euro or Indian rupees from RBI. Under this deal, Sri Lanka can access dollar, euro or Indian rupee from RBI and repay in Sri Lankan rupees. Okay, aita?
So the next point what I am going to tell is regarding India Philippines. So India ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಟು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇವರು ರಷ್ಯಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮುನೀಶ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. So recently no, India have actually agreed to give up BrahMos missile to Philippines. So BrahMos missile is a joint, it is a missile which is developed jointly, it is a joint venture missile by Russia and India. But aduna Philippines kotre Russia ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ? it is a business they are doing. Okay, so it is a business. Russia and India both ಸೇರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ why will they? It's a businessman. Okay, so please write down. India will sell BrahMos ship based missile. That is also a reason. So Philippines ಇಂದ ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Okay, that is also a reason. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so please write down. India will sell BrahMos based missile, BrahMos ship based missile to Philippines. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ, ಏರ್ ಮೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ನಾ? This kind of it will come. Very good. Please write down. India will sell BrahMos. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಷ್ಯಾನ? they will not ask because it is a business ಅಷ್ಟೇ. Exam ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು very important. You tell me, ask me again what you are asking. The intent of why they are selling to Philippines again. ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರದೇನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರತಮ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. Okay, so they know the equations of dynamic. Okay, please write down. The BrahMos missile is manufactured. Then beda idbar kodri. The missile can be launched from. 73rd anniversary. Very good. India. The military. Okay, the missile can be launched from land, sea, and air. The missile can be launched from land, sea, and air. Okay. So ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ದ ನೇವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ PASEX ಅಂತ, PASSEX ಅಂತ, PASEX ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 2-day passage exercise ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ passage exercise. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಎರಡು ಸೇರಿ ನೇವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ನೇವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಶಿಪ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋದ ನೇವಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅದನ್ನ ಹೆಸರೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? PASEX ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಓಷನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. India, Russia navies held a joint exercise named India, Russia navies held a joint exercise named PASEX. They began a 2-day passage exercise in East Indian Ocean region. They began a 2-day passage exercise in East Indian Ocean region. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. It enhances interoperability, improving best practices between both countries, between
both navies, between both navies, andre both country navies anta. Improving best practices between both navies, and would involve advanced surface and anti-marine warfare exercise, and would involve advanced surface and anti-submarine warfare exercises, submarine warfare exercises, weapon firings, seamanship exercises. Ade ship in the mada exercise ge seamanship anta heladu. Okay, weapon firing, seamanship exercises, and helicopter operations. Seamanship ade ship through irutala, the fighting which takes place in ship is known as seamanship anta heltare. It's not a great word there. Okay. So idella admele what have happened andre, there are some of the agreements between India and Mauritius where many of the projects were launched between both the countries. Okay, India Mauritius ge kelu projects through help madide. So 4 such projects ide. Yavdu andre, the first India's assistance to housing projects elli Mauritius alli. Second one civil service college open madutte Indian side inda elli Mauritius alli. The third one, please write down the first one, there was meeting between India and Mauritius PM. There was meeting between the Prime Minister of India and Mauritius, where following projects were inaugurated. In virtual mode. First project, Indian assistance to Indian Assisted Social Housing Unit Project. The name of the project, Indian Assisted Social Housing Unit Project. Wait, baribeku exam alli kelidre. Okay, baribeku ಸ್ವಲ್ಪ memorize ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Indian Assisted Social Housing Unit Project. Second is Civil Service College, opening up of a Civil Service College in Mauritius. The next is 8 megawatt solar photovoltaic farm project. 8 megawatt solar photovoltaic farm project. And the next is India agreed to extend $190 million line of credit. India agreed to extend $190 million line of credit to Mauritius for Metro Express project. India agreed to extend $190 million line of credit to Mauritius for Metro Express project. Okay, sakoste. India also agreed to extend $190 million line of credit to Mauritius for Metro Express projects. Okay, so ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಡೋದನ್ನ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ಸಾಲ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಾರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೌ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? $190 million ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಲರ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Mauritius is borrowing from India this much money. They have to repay. ಅದು ಬಾರೋದು. ಅವಾಗ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ no they will give some chances. They will see that ಅಷ್ಟು ಬೇಗ bilateral relations ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, they will see that. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್? ಇನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, 5 ಇದೆಯಾ? US, UK, Russia, India, France. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 15 ಇರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. US, UK, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್? China and France. ಚೈನಾ, China, Russia, US, UK. US, UK, okay, clear. Russia is clear. Next, France is clear. Next, China. Manish, tell me, China ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? Write down the countries. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. The same countries what they have told. China, France, Russia, UK, US. China, France, Russia, UK, US are the P5 countries ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಅವತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇವಾಗ ತೆಗ್ದಾಕಿದಾರ? ಏನಂತ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು they have removed India abstained from voting. they will not vote. Okay, please write down. See, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್. NPT ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಟೆರರಿಸಂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ದ UN ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 31st of December 2025. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 2001ರಲ್ಲಿ WTC ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್. ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ UNSC issued a joint statement. The permanent members ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, so the permanent members of UNSC issued a joint statement to prevent nuclear weapons and to avoid nuclear war. The UNSC issued a joint statement to prevent spread of nuclear weapons and to avoid nuclear war. It emphasized on adherence to non-proliferation. It emphasized on adherence to non-proliferation, disarmament, and arms control agreement. Next line. The UN Counterterrorism Committee, ಇದು ಬೇರೆದು. The UN
Counterterrorism Committee mandated the UN Counterterrorism Committee mandate was extended till December 31st, 2025. The UN Counterterrorism Committee mandate was extended till December 31st, 2025. It was established after the attack on WTC. It was established after the attack on WTC. It has 15. It consists of 15 members of UNSC. It consists of what consists? The Counterterrorism Committee that consists. Okay, it consists of 15 members of UN Security Council. Okay, the next point. See, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ WTO ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೈನಾಗೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚೈನಾ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಚೈನಾ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ okay. Okay, that means above developed country adu. I'm sorry, above developing country. So above medium rich country ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ WTO ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾನ್ ಚೈನಾ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ UN ಗೆ WTO ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Are you not getting? See, developed countries to developing countries ಒಂದೇನೇನ್ರಿ? The benefits what we are getting from international agencies ಅಲ್ಲ, WTO ಇರ್ಬೋದು, WHO ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ವೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೇವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈನಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೈನಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ WTO declared China as a developing country. Other countries which are not actually very good equation with China, like India. Okay, please write down. The WTO declared China as a developing country. The WTO declared China as a developing country. This has led to some of the controversies. Pointing out China as, this has led to some of the controversies, pointing out to China as upper middle income country. Pointing out China as upper middle income country. Full stop. There are some benefits flowing to developing countries in WTO agreements. Okay, so the next ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is regarding Japan and Australia. So Japan and Australia, no, they are actually having a meeting and they are actually agreeing on exchanging defense technologies ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ. ಓಕೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ they can exchange. So they are actually talking about here defense and humanitarian assistance between both the countries. This is the crux of the article. You know, Japan and Russia have signed this agreement, which is known as reciprocal access agreement. Reciprocal andre meaning namdu nimige kodana, nimdu namige kodi anta. So okay, yadralli humanitarian assistance amele defense alli. Ade crux of the article. Dayavitu barಕೊಳ್ಳಿ. Japan and Australia signed reciprocal access agreement. Japan and Australia signed reciprocal access agreement
where the two countries had to work with each other for defense, where the two countries had to work for each other for defense and humanitarian operations, where the two countries had to work for each other for defense and humanitarian operations. So this kind of agreement Japan is doing the second one. Okay, first it has done with US. Own words al barಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಪಾನ್ ಈ ತರದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಎರಡನೇದು. ಜಪಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ? US ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. It's a virtual summit. It was a virtual summit. Police stop and write it was a virtual summit. Please write down the next point. No bigger deal is there. Only thing is China and Maldives MOU ಇದೆ, Memorandum of Understanding between China and Maldives regarding ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. Okay, are you not getting? So please write down. China signed several deals with Maldives. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಓಷನ್ಸ್, ಅರ್ನಾಟಿಂಗ್ ಆ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಚೈನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡವಾ? ಚೈನಾಗ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಚೈನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಚೈನಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? See, China want to actually have their influence over the oceanic regions of Maldives. So, our oceanic regions of Maldives, China bekirodinda China what it will do? It will actually support Maldives island, but ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೆರೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆರೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. China signed several deals with Maldives. China signed several deals with Maldives, increasing its presence in the island. These includes MOUs on medical and infrastructure development, and maintenance. In bracket you write the maintenance of China Maldives friendship bridge. In bracket you write ಅಂದ್ರೆ infrastructure ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. In bracket see you write like this, MOUs on medical and infrastructure development ಆಯ್ತಾ, and maintenance ಆಯ್ತಾ. Please write in bracket ಆ desalinization plant ಅಂತ important ಅಲ್ಲ. So you write maintenance of China Maldives friendship bridge, maintenance of China Maldives friendship bridge connecting Malé to airport island of Hulhule, connecting capital Malé to airport island of Hulhule. Okay, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಿ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬಂತ ಅಂದಾಗ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು KURDS ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ಸ್. ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂತ ಬಂತು. ಕರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊಮಾಲಿಯಾಗೆ, ಸೈರಿಯಾಗೆ, ಇರಾನ್ಗೆ, ಇರಾಕಿಗೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ LPG ರೇಟ್ ತುಂಬಾ
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ LPG ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲು LPG ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ LPG ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ತಾಂಡೋಗಿ ಕಾರು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ LPG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೇನೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಇವ್ರು ತಾಂಡೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲು ಬರೀ LPG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸಿ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು he is just an puppet in the hand of previous president. Are you not getting? ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು. Are you not getting? ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಟ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಟಿಟ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೊಂಬೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಿಟ್ಲರ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ LPG ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ. ಅದು LPG ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೇದಿಕಾ, ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಮಿಡಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋಹನ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. President he is not in the real executive. Very good. We have 3 states. 3 decades ಅಲ್ಲ ರೀ, 3 years back. 3 years. So now Russia had sent its troops to the Kazakhstan for the assistance of law and order, because because Russian reason ಏನು ಅದರದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? security treaty organization ಗೆ Russia ಹಿಡಿದ್ರು. So ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನೀವೇ ಸ್ನೇಹ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ದ LPG ರೀ ಹೇಳದ್ನಲ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ರಿ ಹೇಳೋದು? ಹೇಳಿದಿನಲ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೂ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಪೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದೇನಾ ರೀಸನು? ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾ ರೀಸನು? ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು? LPG ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪಪೆಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ರೀಸನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kazakhstan, the development in Kazakhstan. There were large scale protests in Kazakhstan. There were large scale there was large scale protest in Kazakhstan due to increase in the price of LPG. Many Kazakhs converted their cars to LPG. Many Kazakhs converted their cars to LPG because it was cheaper than petrol or diesel. Many Kazakhs converted their cars to LPG because it was cheaper than petrol and diesel. Will you stop? The government maintained that there was shortage of LPG. The government maintained that there was shortage of LPG. Will you stop? The government maintained that there was shortage of LPG. The government used brute force
ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, BRUT, ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Sir, without humanity. ಹಾ, ಬ್ರೂಟಲ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್, ಒಂಥರ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓದಿದಾರ. ಮೋಹನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. See, brute force ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? There is no single meaning, there is no single strategy. They will apply all possible strategy to bring down the riots. Okay, that is what is known as brute force technique. Okay, please write down. The government used brute force. Brute andre brutal ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ no. The government used brute force to put down the protest and riots. The government used brute force to put down protest and riots. Many peoples were died and injured. Many peoples were died and injured. Next line. However, the increase in LPG price alone is not the reason. However, the increase in LPG price alone is not the reason. Increase in LPG price alone is not the reason. There are other reasons like political and economic too. There are other reasons like political and economic too. Economic reasons too. Aita? Full stop. There was widespread inequality among people. There was widespread inequalities among people. And also the present authoritarian regime. There was widespread inequality among people, and also because of authoritarian regime, and also because of authoritarian regime. Will you stop? Next line you write down. Meanwhile, Russia have sent paratroops. Russia have sent its paratroops to assist Kazakhstan to maintain. Meanwhile, Russia have sent paratroopers to assist Kazakhstan to maintain law and order. Okay. Next line you write down. Kazakhstan is a member of Collective Security Treaty Organization. Kazakhstan is a member of Collective Security Treaty Organization headed by Russia. That is the reason Russia have sent. Kazakhstan is a member of Collective Security Treaty Organization headed by Russia. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಯಾರು? ರಷ್ಯಾದವರು. ಆ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ US. ಓಕೆ, ರಷ್ಯಾ US ನ್ಯಾಟೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಷ್ಯಾ US ನ್ಯಾಟೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ US ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಟೋ ರಷ್ಯಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯುಕ್ರೈನ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು attack Ukraine, so you will not get any kind of importance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Are you not getting? So severe consequence face ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? US and NATO. ಓಕೆ, NATO USA. ಬಟ್ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯುಕ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯುಕ್ರೈನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ರಷ್ಯಾದವ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರ. ಅಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು? ಯುಕ್ರೈನ್ ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಡಿಂಗ್ ಯುಕ್ರೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುಕ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ, Ukraine, Belarus and one more region towards Russia border ಇರೋದು. ಸೊ ಇವರು NATO ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು?
So Russia was not wanting these three countries to join NATO. So iವಾಗ NATO join ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ war ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಟೋಗೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಟೋ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಟೋ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್. National security pact because it is near to borders. Yes, very good. Okay, very good. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ? ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ರಷ್ಯಾ, ದ ಜಿನೆವಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಿನೆವಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. ಜಿನೆವಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಜಿನೆವಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Russia and US and Russia and NATO. The Geneva talks between Russia and US and Russia and NATO over Ukraine issue did not produce any result. The Geneva talk between Russia, US, Russia and NATO did not produce any result. Both US and NATO warned Russia of severe consequences if they invade Ukraine. Both US and NATO warned Russia of severe consequences if they invade Ukraine. Russia in turn said that the West should guarantee that Russia in turn said that the West should guarantee that Ukraine will not admitted into the West should guarantee that Ukraine will not be admitted into military alliance. Ukraine will not be admitted into military alliance. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು. ಆ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚೈನಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? So what China people are telling is the water resource, what is there? ಅಂದ್ರೆ water resource ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚೈನಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. So I don't know how to actually maximize it. How to maximize ಅದು? ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಝೂಮ್ ಪಕ್ಕ, ಝೂಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್. ರೀ, ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ತರನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ದು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ನೈಬರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ತರದ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ತರದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ? ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಟುನಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಡಾಟ್, ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಟೋಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಟೋನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರೋದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಚೈನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚೈನಾ ಇನ್ನು ಮೇಲಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿಯಿಂದನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಟೆರಿಟರಿ, ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದವರು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿರೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ are locked in a dispute over, I am sorry, not India, Indonesia China are locked in a dispute over each other's right to water of Natuna Sea. Indonesia and China are locked in a dispute over each other's right to water of Natuna Sea. ಆಮೇಲೆ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟುನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೈನಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಟುನ ನೀರು, ಅದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ ಸೇರೋದನ್ನ ಚೈನಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. I'll see the copy of Manasa. ಆಯ್ತಾ? Okay. See now, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? SEZ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ಡ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿದು ಮಾನೋಪಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಿ UN Convention on Laws of Sea, UNESCO. The UN Convention on Laws of Sea, UNESCO, recognizes EEZ. The UN Convention on Laws of Sea recognizes EEZ of Indonesia. Recognizes the exclusive EEZ of Indonesia. The UN Convention on Laws of Seas recognizes EEZ of Indonesia in Natuna Sea, which China does not accept. Please stop. Headline ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. The UN Convention on Laws of Seas, UNESCO, recognizes exclusive economic zone EEZ. Recognizes exclusive economic zone EEZ of Indonesia in Natuna Sea, which China does not accept. Full stop. China claims over 80% of South China Sea.
in bracket 9 dash line. China claims over 80% of South China Sea. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. China claims 80% of South China Sea. In bracket 9 dash line. So 9 dash line ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 9 dash line. So these are the 9 dash line. Here it is there now. Pacific Sentinel ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ 9 dash line ಅಂದ್ರೆ. So it is there, see. These are the 9 dash line. 9 ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ಏನ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೇನ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಿರ್ತದ? ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಚಿಲಿ ಏನದು ಡ್ಯಾಶಸ್? 9 ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಓವರ್ ದೋಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ 9 ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ. ಬಟ್ 9 ಡ್ಯಾಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನದು? ಅದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಲೈನ್. ಅದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ 9 ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಚೈನಾದು ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇರೋದು ಆ ಸಿ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ 9 ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಸ್ರೇಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Israel developed a new missile system called Arrow missile system. You underline that one. Israel developed a new missile system called Arrow missile system. Okay. So Israel ಗೆ ಇರಾನ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Israel developed a new missile system called Arrow missile system. So Israel ಗೂ ಇರಾನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಮಾಸ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇರಾನ್ ಇಂದಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥ್ರೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಹೊಸ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ US ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು. ಅದೇ ಬೀರೋದು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You don't write what is there, you write in your own words. Arrow weapon system or arrow missile system ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ US ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ themselves from any future attack from Iran or Hamas. Arrow weapon system developed with the help of US Missile Defense Agency. Developed with the help of US, or you can write US Missile Defense Agency, to protect themselves from future conflict with Iran or Hamas. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, KURDS, ಕರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ native to mountain regions of Kurdistan. They are Iranian ethnic groups native to mountainous regions of Kurdistan in West Asia. They are Iranian ethnic groups native to mountainous regions of Kurdistan. KURDISTAN in West Asia. In West Asia. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿಹಾದ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಟಾನಮಸ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದು? ಕರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ. That is the reason they want to make Kyrgyzstan as an autonomous state. That is the reason they are fighting. So who are the people who are fighting? Kurds and jihads. Where they are fighting? In Syria. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Fighting
fighting were going on between Kurds and jihads in Syria. The fightings are going on between Kurds and jihads in Syria. The Kurds are taking advantage of collapse of Saddam Hussein government in Iraq. The Kurds are taking advantage of collapse of Saddam Hussein government in Iraq and civil war in Syria. Full stop. The Kurds have taken advantage of collapse of Saddam Hussein government in Iraq and ongoing civil war in Syria. Full stop. The Kurds have created many autonomous zones in these areas. The Kurds have created many autonomous zones in this area. They are supported by US. Yentake US support ಮಾಡುತ್ತೆ? Because US jihad ge friend ಅಂತನಾ? Kurds ಆಮೇಲೆ ಜಿಹಾದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಬಿದ್ನಲ್ಲ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೈರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು US. ಎಂತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜಿಹಾದಿಸ್. Okay, please write down. They are supported by US. Full stop. The Kurds have been demanding and fighting for establishment of autonomous states of the Kurds have been fighting for establishment of autonomous state of Kurdistan. You know, the Kurds have been fighting for an establishment of autonomous state of Kurdistan. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುರ್ಕಿನೋ ಫ್ಯಾಸೋ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are landlocked areas. These are landlocked countries in West Africa. It is a landlocked country in West Africa. It is a landlocked country in West Africa. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಾಪ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? COUP ಪೊಲೀಸ್. ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೋಹನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪ್? COUP. COP ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಪ್ UP ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಪ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಎಡಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, COUP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿಂತಾನೆ ನಾನೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ COUP ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಾಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫರ್ಕಿನೋಸ್ಕಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ author is telling here. Please write some points. The army staged a coup and virtually took over the power. The army staged a coup and virtually took over the power. Okay. The army stated that the government have failed to contain jihad insurgency. The army stated that the government have failed, the present government at the bariri. The army stated that ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ. The army staged a coup and virtually took over power. Next line. The army stated that the present government in Burkina Faso have failed to contain jihadist insurgency.
have failed to contain jihadist insurgency. Full stop. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸ್, ಜಿಹಾದ್ ಅವ್ರ ಇದೆಲ್ಲ, ಜಿಹಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಮಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಿಲಿಟರಿಲೇನೆ ಆ ಹೈಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ರಿವೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ನೇಹ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. So militants ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Many peoples within the military have revolted against many leaders there. So revolt ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ the image is bit confusing. Okay, whether military power will take over for further days or the present rule will come. Please write down the next point. Developments in Lithuania. Developments in Lithuania. ಅದೇನ್ರಿ ಅದು? ಲಿಥುವಾನಿಯಾನ ಏನದು? ಏನೋ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ತೈವಾನ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತೈವಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಚೈನಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆಯಾ, ದೂರ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್? ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ತೈವಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಿದು ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೂರ ಇದೆಯಾ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ರಷ್ಯಾ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೂರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಟು ಚೈನಾ. ಚೈನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೈವಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ತೈವಾನ್. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಚೈನಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ, ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಮಾನಸ, ಯು ರೀಡ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೈನಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ WTO ಹತ್ರ ಹೊಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ತೈವಾನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. China downgraded its diplomacy with Lithuania. China downgraded its diplomacy. China downgraded its diplomacy with Lithuania following opening of an office. Following the opening of an office by Taiwan in. Following the opening of an office by Taiwan in Lithuania capital. Full stop. Next line. China also have blocked imports from Lithuania. China have also blocked imports from Lithuania, which is a member of EU. Which is a member of EU. Full stop. Therefore, EU has taken up the issue with the WTO. Therefore, EU has taken up the issue with the WTO. Next point, not too important. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆ ತರದೇನಿಲ್ಲ. The only thing is European Commission have proposed a set of digital rights, okay, as a standard model. Please ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. So no need to explain more that. 14th point, as it is you can write. The European Commission has proposed a set of digital rights as standard model. The European Union Council had earlier adopted Berlin Declaration of Digital Society. So Berlin Declaration very important. ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಸೊ 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸಿ. ಬರ್ಲಿನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ is important. The European Commission is an apex governing body of European Union, and Council is a political deliberative body of European Union. Okay, not too important. So just ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Berlin Declaration important ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. Written. So next point. So next point ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, USA ಅವರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೀಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, US ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಯಾರು? ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಚೈನಾದವರು, ಇವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನ US ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಮಾನಸ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೋಹನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಕ್ಟ್? ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಲೇಬರ್ಸಾ ರೀ? The persons who are very skilled from other countries and the persons who are eager to become entrepreneurs, the USA has to attract them. That is the reason they are actually launching this Competes Act. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ US ಫೇಮಸ್ ಇರೋದು. Many people from all around the world are going to work in US. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are actually having that kind of facilities there. They are providing that kind of facilities. That is the reason ನೋಡೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನೋಡೋಗ್ತಾರೆ, ಚೈನಾದಿಂದ. See, majority of the workers are from India and China only in US. Okay, and they are the people who are actually dominating them. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one KS officer, maybe he has actually given here demo, one seminar ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂನು. That KS officer, no, he was actually, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು. AC, I think he was AC. So ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು. He was working in that visa, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? He already become, maybe he is AC now. So ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೆರಿಕಾ. He was working in America visa. So he was telling me one fact. So he was telling that ಈ ಚೈನಾದವರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತೆ, ಬಿಡದೇ ಇಲ್ವಂತ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಆ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಿನ್ಗೇನು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಲೀವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ 2 days. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡು, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ 2 days ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 8 more days. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್. ಹೋಗು, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಬೇಕಾ 3 days ಹೋಗು, ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಆತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾದವರು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತಂತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. Okay, so please write down that one last article. Ad barkoli aramag nidanag barkoli, because that is the last article of today. The USA has brought into force. The USA has brought into force Competes Act. Abbreviation in Competes to America Creating Opportunity for Manufacturing Preeminence in Technology and Economic Strength Act. Abbreviation ಅದು competes to America Creating Opportunities for Manufacturing Preeminence in Technology and Economic Strength Act. That aims to make US attractive to prelims point of view important ಇದು. That aims to make US attractive to foreign skilled workers and entrepreneurs. That aims to make US attractive to foreign skilled workers and entrepreneurs. So the best chance for the people who want to go to US and work. Mohan, you want to go? ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? US ಬೇಡವಾ? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ? US ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ವೈ ಯಾಕೆ? You just want to go and enjoy and come. You don't want to work there. Nice idea is having, man. Okay, so this completes the discussion.
ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಶಾರ್ಪ್ 2 ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದೀನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಬೇಡವಾ? ಸಾಕಾ? ಓಕೆ, ಟೈಮಿಗೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್.